Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from the last group consisting of me, Ninda Rizky Pangestuti, and my partner, Liza Akromatul Mufida. We will explain the material with the title Grammatical Cohesion. Let's check it out. Before continue to the material, I would like to recall our understanding what is called as cohesion. Halliday and Hassan 1976 already said that cohesion is a relationship of meaning that exists within the text. So, in a discourse, when you would like to develop a good discourse, it should have connections in meaning. So, the readers will understand easily the whole ideas of the discourse itself because all of sentences are connected. So, how to develop a connections? There are two types of cohesions. The first is grammatical and the second is lexical. In grammatical, it refers to structural contents, means that language has a structure and the language structure is used to create chronologically or maybe a good relation of meaning in a discourse. And the second one we have lexical means that there is a language contents in a discourse that must be chosen correctly as essential piece to develop a meaningful discourse. Okay, the next material is grammatical cohesion. Grammatical cohesion is constructed by the grammatical structures. Each component tie each other, which means that you have to pay attention on how language structure correctly. Halliday and Hassan classify the categories of grammatical cohesion in the four types. There are reference, substitution, conjunction, and ellipsis. But today we just gonna explain about substitution, conjunction, and ellipsis. The first is substitution. Substitution is the replacement of one item by another. Halliday and Hassan expound that substitution holds a text together through preventing repetition and creating cohesive grammatical cohesion, not in the meaning, but in the wording between words, clauses, and phrase. Jadi, substitusi ini merupakan penggantian item dengan item yang lainnya. Di sini gunanya untuk menyatukan teks dengan menghindari repetisi atau pengulangan dan juga menciptakan kohesi gramatikal yang kohesif. Tidak di dalam artinya, namun di dalam susunan kata, di antara kata, klausa, dan juga frasa. For example, number 1. My ex is too blunt. I must get the sharper one. Kapak saya sudah terlalu tumpul. Saya harus mendapatkan yang tajam. Nah, yang nomor 2. You think Juan already knows? I think everybody does. Nah, di sini one dan does itu merupakan substitusi atau pengganti. One ini substitusi untuk acts dan does substitusi untuk nouns. And jadi menggantikan begitu. My axe is too blunt, I must get the sharper one. Jadi daripada mengulangi dengan kata axe, maka diganti dengan kata one. There are three types of substitution: nominal, verbal, and clausal. Number 1 is nominal substitution. Nominal substitution is substituting a noun or a nominal group with another noun. Elements of this type are one, ones, and same. Jadi substitusi nominal itu merupakan pengganti untuk kata benda atau kelompok nominal dengan kata benda yang lain. Elemennya di sini adalah one, ones, dan same. For example, this car is old. I will buy a new one. Mobil ini sudah tua. Saya harus membeli yang baru. Nah, one yang terakhir ini merupakan pengganti untuk car. This car is old. I will buy a new one. The next is verbal substitution.
Verbal substitution involves substituting a verb or a verbal group with another verb. The verb element used to replace item in this type is do. Jadi substitusi verbal ini merupakan untuk menggantikan kata kerja atau kelompok verbal dengan kata kerja yang lain. Nah, elemennya di sini yang digunakan untuk menggantikan item ini adalah do. For example, I challenge you to win the game before I do. Nah, do di sini merupakan substitusi untuk win the game. I challenge you to win the game before I do. And the last substitution is clausal substitution. Clausal substitution is substituting clauses by so or not. Jadi menggantikan klausa dengan so atau not. For example, do you think the teacher is going to be absent tomorrow? No, I don't think so. No, I don't think so. In this example, so substitute the clause going to be absent. Jadi, so di sini menggantikan klausa going to be absent. Okay, enough for me. The next material. Okay, I will continue Ninda's explanations, and the next material is about conjunction. Conjunction words are linking devices between sentences or clauses in a text. Unlike the other grammatical devices, conjunction express the logical semantic relation between sentences rather than between words and structures. So, conjunction word atau kata conjunction merupakan suatu penghubung antara kalimat atau klausa di dalam sebuah teks. Nah, berbeda dengan grammatical devices yang lain, conjunction itu juga mengekspresikan hubungan logical semantic between sentences rather than between word and structures. Nah, jadi kesimpulannya, conjunction itu merupakan suatu kata hubung. And the next is, in other words, they structure the text in a certain logical order that is meaningful to the reader or listener. And conjunction are divided into four types. The first one is adjective conjunction and adversative conjunction, and then causal conjunction, and the last is temporal conjunction. The first one is additive conjunctions. Additive conjunctions connect units that share semantic similarity. Jadi additive conjunction itu menghubungkan unit yang memiliki kesamaan semantik atau kesamaan susunan semantiknya. Conjunction, additive conjunction ini antaranya yaitu and, likewise, furthermore, in addition, beside that, moreover, by the way, and so on. And the second one is adversative conjunctions. Adversative conjunctions are used to express contrasting results or opinion. Jadi, adversative conjunction ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan suatu opini yang berlawanan. Nah, contohnya kita bisa menggunakan but, however, in contrast, whereas, in fact, instead, and so on. Causal conjunctions introduce result, reason, or purpose. Jadi, causal conjunction itu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan suatu result atau hasil, reason, or purpose. Nah, kita bisa menggunakan so, thus, therefore, because of that, so, and so on. And the last is temporal conjunction. Temporal conjunctions express the time order of event. Nah, temporal conjunction ini adalah conjunction atau kata hubung yang digunakan untuk urutan waktu atau suatu peristiwa. Contohnya, finally, then, soon, at the same time, next, after that, and so on. And the next
point is ellipsis. Ellipsis is the process of omitting an unnecessary item. Nah, ellipsis ini adalah suatu proses penghilangan item which has been mentioned earlier in a text yang sudah disebutkan di kalimat sebelumnya, and replacing it with nothing, dan menggantinya dengan kata lain. It is similarly to substitution. Nah, ellipsis ini sedikit memiliki kesamaan dengan poin yang pertama, yaitu substitutions. When ellipsis occurs, the item that is omitted from the structure of the text can still be understood. Nah, meskipun itemnya tadi itu dihilangkan, kalimat itu masih bisa tetap difahami, karena kan yang di kalimat pertama sudah disebutkan, jadi di kalimat kedua itu itemnya dihilangkan. Nah, ellipsis di sini memiliki 3 jenis, yaitu nominal, verbal, and then the last is causal. In nominal ellipsis, the noun is omitted. Nah, di jenis ellipsis yang nominal ini, kita menghilangkan noun atau kata bendanya. Seperti contoh, my brothers like sports. In fact, both love football. Nah, di sini noun my brothers yang dihilangkan pada kalimat selanjutnya. Jadi menjadi in fact both love football. Maksudnya di sini both itu adalah my brothers. Nah, ada satu contoh lagi, yaitu the students are beautiful. Those are beautiful. Nah, noun students ini di kalimat kedua itu dihilangkan dan diganti menjadi those are beautiful. Jadi those di sini menjelaskan nounnya student. Jadi meskipun pada kalimat kedua itu nounnya dihilangkan, masih tetap bisa difahami. Nah, yang kedua yaitu verbal ellipsis. Verbal ellipsis involves the omission of the verb. Nah, kalau di verbal ellipsis ini, verbnya itu yang dihilangkan. Kalau tadi in nominal yang nounnya yang dihilangkan, sekarang verbal ellipsis verbnya yang dihilangkan. Seperti contoh, have you been studying? Yes, I have. Have di sini menggantikan posisi, maksudnya yes I have. Have-nya itu have been studying. Jadi have di sini menggantikan been studying. Seperti contoh, saya punya contoh yang lain, yaitu have you been streaming? Yes, I have. Have di sini menggantikan been swimming. Jadi meskipun dihilangkan verbnya, itu kalimatnya masih tetap bisa difahami. Next, and the last is causal ellipsis. Causal ellipsis occurs when the clause is omitted. Nah, di causal ellipsis ini yang dihilangkan yaitu klausanya. Seperti contoh, who is riding the bird? Alice is. Nah, in the example mentioned above, the clause riding the bird is included in B. Nah, meskipun klausanya riding on the bird yang part A itu dihilangkan ketika di part B, itu masih tetap bisa difahami. Jadi, klausal writing on the bird di part B atau di kalimat jawab yang B itu dihilangkan. Nah, itu disebut causal ellipsis. Is it clear? That's all our explanation. Thank you for your attention and ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.